But of all the region's crops, wine grapes are the most significant, both economically and culturally. Rioja's 140,000 acres of vines yield the thirst-quenching Rosada and Joven wines that diners want and expect in the nation's innumerable tapas bars. But the other Rioja, the Reservas, Gran Reservas, and Alta Expresión or high expression wines from maverick winemakers, are the wines of choice in the nation's gastronomic temples. Bueno, Rioja, de las 63.000 hectáreas, que 60 y pico mil hectáreas de viñedo que hay en Rioja, la diversidad es brutal. Entonces, en Rioja podemos encontrar desde vinos jóvenes de maceración carbónica, que hay una pequeña región en lo que es San Vicente, Rioja Alavesa, que se elaboran vinos de maceración carbónica. Entonces, estos se hacen muy aptos pues para el tipo de gastronomía de la región, ¿no? Las tapas, el picoteo, cualquier tipo de comida informal. Luego se elaboran otro tipo de vinos jóvenes también, ya de vinificación tradicional, que podemos utilizarlos con algún producto un poco más contundente, una comida más contundente, o unas alubias, o bueno, también dentro de lo que es la gastronomía. Y después tenemos pues una línea, vamos a decir, de riojas mucho más clásicos, en los cuales los aromas y sabores de lo que son el envejecimiento en barrica, los aromas secundarios, terciarios, están potenciados sobre los aromas primarios, y estos tipos de vinos pues hay que intentar maridarlos con platos quizá un poco más elaborados, más complejos. Nunca con platos muy fuertes tampoco, porque son vinos que el envejecimiento los ha hecho sutiles, los ha hecho elegantes, los ha hecho delicados, ¿no? Y por último tenemos los nuevos clásicos, que yo les digo, ¿no? En los cuales me gusta incluirme, ¿no? Cuando digo un nuevo clásico, yo por supuesto no entiendo qué es eso de vino de autor, no lo entiendo. No entiendo que es un vino de alta expresión, tampoco no lo entiendo, que se utiliza mucho en España, ¿no? No entiendo todo esto porque he dicho antes que el vino se hace en el viñedo, y si se hace en el viñedo, no, el creador es el viñedo, no el autor, ¿no? Entonces, por eso digo que los llamo nuevos clásicos. ¿Por qué nuevos clásicos? Porque tienen esa estructura, esa carga frutal, esos taninos pulidos, maduros, redondos, procedentes del viñedo, ese volumen en boca, que los hace de una actualidad y de un consumo realmente atractivo y hoy realmente ponderado, y tienen la peculiaridad de que mantienen la elegancia, la sutileza y la frescura del clasicismo. Es decir, en estos nuevos clásicos aunamos dos factores: fruta, potencia, estructura, con elegancia, frescura y sutileza, ¿no? Entonces, este tipo de vinos pues acompañan lógicamente una gastronomía quizá un poco más contundente, carnes perfectamente, cualquier tipo de carne, cualquier tipo de guiso, y tienen la peculiaridad de que podemos adaptar quizá a una cocina todavía un poco más natural y menos elaborada, porque son vinos muy actuales, muy frutales. Incluso este tipo de vinos, sorprendentemente, muchas veces funcionan muy bien con pescados y con... Sí, es una cosa que yo creo que al final lo más natural es lo que mejor combina, ¿no? Y cuando utilizas productos naturales y un vino de una naturalidad tan grande, pues es capaz de combinar perfectamente. I remember when I started out in the press interviewing a French winemaker from Bordeaux and asking them about their thoughts on Californian wines, Cabernets coming out of Napa, etc. And they said that they felt those wines were quite interesting, but that the wines that were giving them a little bit of concern in terms of their marketability, their ability to retain a share of the marketplace, were the wines of Spain. And I could understand that given the level of value that you find coming out of Spain, but I dug a little bit deeper, and essentially I was told, look, we have wonderful terroir here in France, but what we do not have that perhaps
areas such as Rioja and other regions of Spain have, is this consistency from vintage to vintage of great weather. Mind you, of course, there are going to be off vintages, but there is this fantastic natural endowment that regions such as Rioja have of having very consistent weather. Having in Tempranillo grape, a grape which they are able to harvest oftentimes in optimal conditions. And so all of that translates not only into quality, but translates into the ability to present to the market year in, year out, a product that is consistent, that they are able to produce a lot of. Most people don't realize that Spain is absolutely covered in vineyard land. And that really makes Rioja a very special category in the American market because it is a great quality product that's consistent and oftentimes at a very, very competitive price point. There are absolutely great values to be found in Spanish wines today, whether it's Garnacha or Monastrell. Cava has amazing production and has really lovely, clean, crisp wines that are very fun. All of northeastern Spain is very sophisticated in its production of wine and has the quantity of grapes and vineyards available to produce some great wines. Even the central part of the country does. But Rioja specifically produces fantastic wines with brand names behind them that offer good value. Whether it's a simple Crianza or a Joven wine, which we're seeing more and more in the U.S., white or red, there are good, crisp, clean, easy drinking wines that can be afforded by young experimenters or by people who are just trying something new with their wine club. From the avant-garde restaurants of Ferran Adrià, Juan Marie Arzac, and their disciples, where chefs are pioneering not just new dishes, but whole new ways of cooking, to La Vieja Bodega in Castlreina, whose deep dim cellar holds Rioja's history, to the boisterous men's dining clubs of the Basque Country, where men gather regularly to cook for each other. In all these places, Rioja wine is celebrated by people who treasure their time at the table. Rioja is a place where we have a very good quality of life, and not only in terms of gastronomy and wine, but also the landscape, the way we live. Everything is very near. We don't work with so much stress, but gastronomy and wine, if you eat well and you drink well, you're always happy. There is a sentence in Spanish that we say, happy heart in a full stomach, and if the stomach is full with good gastronomy, I think that it's fantastic. We have also traditional gastronomy and modern gastronomy. You can choose, and I think it's fantastic that everybody should at least, come once to La Rioja in their lives.